baru saya akan baru saya akan pergi ke passage-nya atau teksnya yang menjelaskan itu. Jadi menurut saya itu lebih bisa mengangkat nilai saya ya. Dan selama Mhm. ini ketika memang saya ngambil tes TOEFL maupun IELTS itu yang membantu memang di readingnya sih. Oh, Terus yang so kedua, mostly your best score in reading ya? yes, Okay, so I hope later my best explanations score in in reading. reading. So I hope later the explanations in reading will also improve you more score. Let's discuss with the simple thing that reading usually teman-teman semuanya ya. Kita mulai dengan diskusi yang simple saja. Reading is the same as listening. Jadi reading itu tuh sama sebenarnya sama listening, just different context. Kalau reading itu pada teks, kalau listening itu pada suara. Makanya nanti tips dan triknya itu nggak akan jauh berbeda. Uh, Wait a moment. Okay, let's go here. I will. Nah, yang akan kita bahas adalah basic reading and also the reading comprehension questions and also different point of views. Kita bahas tentang basic readingnya dulu ya. What are those the basic reading I mean? Jadi yang aku maksud dengan basic reading itu apa sih gitu? Basic readingnya tuh kayak gini. In reading, usually most of you nih menjawabnya adalah you have to read the passage and then you answer the questions. Itu salah. Metode membaca soal, membaca bacaan dulu baru jawab soal itu salah. Yang benar adalah you have to skim the questions and then skim the passage. Yang pertama yang benar adalah dan lebih mudah membaca pertanyaan dulu baru lari ke jawaban. Jadi nanti tinggal dicocokkan antara pertanyaan dan apa namanya pertanyaan dan bacaannya. And then reading fully it's also mistaken. Membaca dengan awal sampai akhir dengan kayak benar-benar like read to understand gitu ya, untuk membaca untuk understand per kata-katanya itu salah because it will take a time. Itu akan banyak makan waktu. Remember that you only have 55 minutes till 60 minutes. Hanya punya waktu 55 sampai 60 for 50 questions ya, untuk 50-an questions ini. Nah, berarti kan the things soalnya banyak nih. Ya cuma 1 menit lebih sedikit untuk bacaan yang banyak juga. That's why you cannot get trapped on the passage. Teman-teman nggak boleh nih terjebak di dalam bacaan. Harus fokus bahwa this is to work on exercises. Nah, setelah itu penting juga nih for us untuk kita ini ngomongin tentang in this part. Find the passage that deals with each questions. Biasanya passage itu dibagi each paragraph or line. Biasanya dibagi antara paragraf dan line. Kalau paragraf jelas pembedaan alineanya, kalau line nanti biasanya ada garisnya. Jangan sampai nanti teman-teman seandainya instruksinya pada line 3, but you are mistaken in counting the line. Itu sering terjadi tuh. Salah menghitung antara baris, paragraf gitu. Make sure on those things. And of course, double check. Kalau udah ketemu di double check nih. And no prior knowledge to guess. Biasanya tuh kayak gini. You thought that you have known or you know the subject that you're reading, then you try to guess. Biasanya teman-teman yang terjadi itu banyak model kayak gini. Seandainya dia baca tentang sejarah presiden pertama Amerika gitu ya. Terus karena dia sudah tahu, maka dia tidak membaca bacaan itu. Terus kemudian langsung menebak. Nah, it's usually mistaken because of even you know, but how it's written or the redactions it can be different. Walaupun teman-teman menulis dengan tahu informasinya, tapi bisa saja redaksinya berbeda sehingga informasinya bisa saja tidak seperti yang teman-teman bayangkan. So don't guess because of you just know the passage. Jangan tebak hanya karena teman-teman tahu nih passage-nya itu apa. Now we go lanjut nih. Sekarang gini.
Kita tadi kan ngomongin tentang skimming strategy ya. Kita ngomongin tentang skimming strategy. How to skim the passage. Bagaimana untuk membaca dengan cepat. Skim strategy, it's a kind of something that you are really useful. Ini skimming strategy ini yang sangat useful banget. Contohnya kayak gini. Lihat di bagian tengah, that is the first sentence of the paragraph, the last sentence of the paragraph. Kalau seandainya teman-teman nanti ketemu pertanyaan tentang main ideas, rata-ratanya teman-teman akan membaca bagian depan atau di bagian belakang. Right, the things. So focus on those things. Baris pertama, baris terakhir itu selalu menjadi keywordnya, bagian terpenting. Terus selain itu, you also have to focus on the numbers or other quantifiers and measurements. Nomor dan juga kayak mungkin nomor hitungan-hitungan seperti kilo, umur, terus kemudian tahun, itu teman-teman harus perhatikan. Biasanya soalnya akan seputar itu juga. So if you find something like numbers, you have to pay attention on its clue. Jadi kalau teman-teman ketemu nomor, nanti biasakan untuk pay attention, karena itu akan ditanyakan seputar itu. Nah, terus of course the name of something or other capitalized word. Nama atau hal-hal lain yang dikapital. Nama, terus kemudian bisa jadi nama orang, nama kota, apapun lah, singkatan yang dikapitalize itu biasanya juga akan menjadi pertanyaan. Jadi teman-teman fokus juga situ. Sometimes if you're lucky, the latest test itu ada diagrams, figures, or other illustrations, juga bisa teman-teman pahami. Kalau ada gambar itu diperhatikan. Kalau main, close, and every sentence of the paragraph itu pastikan kalimat utamanya dalam sebuah paragraf teman-teman tahu. Next we go. Questions about the ideas of the passage. Kita ngomong trik yang pertama. Ada 2 trik dasar yang akan teman-teman pahami. Pertama adalah questions about the ideas of the passage. Kita akan ditanya tentang ide pokok dari sebuah bacaannya. What does the author mean? What is the subject? Kayak gitu. Kita akan ditanya tentang hal itu. Yang pertama pertanyaannya adalah tentang answering main ideas questions, menjawab pertanyaan main ideas-nya. Kedua akan tentang recognize the organizations of ideas. Supaya lebih mantap, lebih cocok lagi pembahasannya, kita akan lihat pada buku panduannya nih. This thing, we go here. Nah, this thing. Kita lari ke sini. The first is about answering main ideas. Kita menjawab main ideas. This again. Nah, almost every reading passage on the papers TOEFL computer will have this multiple choices. Jadi di bagian main ideas itu biasanya ada di pilihan ganda. Nah, soalnya itu typically kayak gini nih. What is the topic of the passage? Apa nih topic of the passage? Jawabannya itu always in the first sentence. Jawabannya kebanyakan, hampir 100%, ada di bagian depan of the passage. Di bagian depan dari bacaan itu. Contoh di sini, what is the topic of this passage? Nah, kita tinggal baca baris pertamanya saja. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Oh, berarti ini ngomongin bahwa John Dewey philosophy ini ngomongin tentang perbedaan between intelligence and reasoning. Nah, berarti tinggal jawab. Jawabannya adalah the D. How intelligence differs, dari kata different, from reasonings in Dewey's work. Ya, Dewey's work ini sama dengan studinya Dewey, ya, sama the same things. Nah, saranku jangan only focus on the name. Biasanya teman-teman, wah
Ini yang penting tentang John Doe nih. Maka malah memilih jawaban yang model-model kayak gini nih. Kayak gini ya. Data things. Ada distinctions di sini nih. Ini distinction. Ini sama dengan distinctions. You will answer. Not a kind of that ya. Bukan kayak gitu. Yang apa namanya? Yang sama terus dijawab gitu, bukan. The way is not like that. Kalau ada kosakata yang mirip seperti ini, terus kemudian seperti ini kan, distinctions, itu bukannya dijawab, tapi define of meanings. Meaningnya kita pahami dulu, baru nanti kalau cocok dijawab, kalau enggak ya jangan di-use, jangan dipaksakan. That's on the passage. Nah, ini pertamanya. Yang harus kita lakukan apa? Distinct, focusing on the first line of each paragraph. Kita tuh hanya butuh fokus saja pada baris pertamanya. Nanti tinggal dipahami baris pertama itu maksudnya apa, because of it will be looks for a comment, theme or idea in the first line. Akan terjadi perubahan bahasa dari kosakata yang dipakai menjadi kosakata yang berbeda. Like that things. Pass eyes quickly nih sama aja, eliminate any definite wrong, langsung dihilangkan. Itu in main ideas. Selain ini, ada juga we have to recognize organizations of the ideas. Bagaimana ide itu diorganize. Contoh nih kayak gini. In this passage, dengan soal in this passage only nih ya, dengan soal kayak gini nih, ini maknanya jadi luas terus. Maksudnya di passage ini, my tools is lost. Oke, back. Di passage ini kita harus menemukan bagaimana informasi itu disusun. How's in this passage? Bagaimana informasi ditulis dalam this passage? Nah, untuk menjawab soal kayak gini, you have to see the order of its paragraph. Karena ini kan passage ya. Passage itu bacaan, paragraph itu paragraph. Nah, yang perlu kita perhatikan, this first line, this is the first line, and also this is the first line. Dibaca bagian baris pertama saja dari setiap paragrafnya. Mari kita baca. Yang pertama adalah, if Ox who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Kalau ditanya siapa yang menciptakan baseball, maka semua orang Amerika, hampir semua orang Amerika, mungkin saja akan menjawab bahwa mereka meyakini penemunya adalah Abner Doubleday. Nah, terus kemudian on the second paragraph, Doubleday was given credit for these inventions. Doubleday ini malah sampai diberikan kredit atau penghargaan untuk penemuan ini. But the latest one, yang terakhir disebutkan, today most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Tapi hari ini banyak dari sejarawan olahraga yang sepakat bahwa Doubleday itu nggak ada kontribusi yang signifikan dalam pengembangan baseball. So the previously it's explained, then after that refuted or reviews disanggah. Maka the answer is on this one. An idea is presented and then refuted. Informasinya dijelaskan, terus kemudian disanggah. That's how the organizations of the passage. Jadi apa bedanya main ideas? If main ideas, kita ditanya ide pokoknya. Kalau passage organizations, ideas organizations, kita ditanya bagaimana penyusunan idenya. Cara nyarinya sama, on the same line. Sama same line of the paragraph. Sama-sama di ide baris pertama setiap paragrafnya. Like that, ya. So that the simple thing. That on our first basic questions. Ini pertanyaan pokok di awal-awal. Sekarang kita akan coba praktis.
Kita coba praktis biar teman-teman ada gambaran how it later applied. Wait a moment. Sorry ya, control text apa? I have to open the applications. Okay, I'll share your screen. A moment. Skill practice in reading. Then for reading, we'll go with questions about the ideas of the passage. How will we work? Bagaimana kita mengerjakannya? The first, I will flash you to the questions. Akan tak lihatkan pertanyaan-pertanyaannya dulu. So you just need to read the question first. Only the questions. Hanya pertanyaannya saja. After it finishes, I will give you time to answers. Ya, aku akan memberikan teman-teman waktu untuk menjawab dan mengarahkan di bagian passage pertama. Arahin. Nanti passage kedua baru nggak tak kasih pengarahan ya. We try. Now, please read the questions. Baca pertanyaannya saja in this ini ya, di bagian ini. Only the questions. Which of following best expresses the subject of the passage? Good. Now, number 2. How is the informations in the passage organized? Great. Number 3. Which paragraph describe the verse of cultivated crops? Good. Number 4. Which paragraphs discuss crops that originated in the America? Good. Amerika, bagian A-nya besar, name of country. Next, what is the topic of the 5th paragraph? Apa topik dari 5th paragraph? Nah, sekarang kita mulai mengerjakan. Number 1. Which of the following best expresses the subject of the passage? Silakan baca baris pertama dari setiap paragrafnya. Till point, till full stop only. Baris pertama sampai titik saja dibaca. Now, first paragraph. Paragraf sini dibaca dulu. Sampai titik kalimat pertamanya. Good. The second paragraph. Paragraf keduanya. Good. The paragraph 3. Nice. Fourth paragraph. Paragraf keempat sekarang.
The fourth done. Now we go to the fifth paragraph. Paragraf terakhir. Nah, udah kan? All paragraphs sudah dibaca nih bagian awalnya. So you have to answer number 1. Teman-teman silakan jawab nomor 1. Jawabannya apa? What will be your answer? Nomor 1. Nomor 1. Nobody answering the questions yet. Belum ada yang jawab. Yuk, nomor 1. Bisa dicoba. Miss Destiana. Number 1, what will be your answer? Yuk, belum ada yang jawab. Number 1. Miss Destiana, are you there? Okay. Mas Yuda, your answer is D. Why, Mas Yuda? Yes, sir. I'm sorry. Because the sentence of first paragraph mention a number of staple crops, and in the second paragraph, say that say wheat was probably the early cereal to have been grown. So this is not tidak menjelaskan bukan menjelaskan sereal atau apa. Kemudian paragraf 3 juga menjelaskan have been cultivated for 8.000, berarti 8.000 tahun yang lalu, berarti kemudian paragraf terakhir sih yang paling menjelaskan, yaitu yang the cultivation of rice of not also the cultivation with bean and maize. Jadi ini nggak menjelaskan yang wheat atau rice, tapi menjelaskan sejarah dari origin of crops-nya, tanaman pokoknya gitu. Okay, let's check. Is that D? Yes. Wow. Great. Yeah, that's how we answer. Itu betul. Caranya ketika kita menjawab about which of the following best expresses the subject of the passage, kita hanya perlu merangkum baris pertama dari setiap paragrafnya. Nah, but later you will have something to trick you, sesuatu untuk menipu teman-teman. Nah, biasanya nih di sini kan ada bagian yang ngomongin tentang wheat, ada yang ngomongin tentang crops ya atau crops gitu. Nah, kan beda nih kalau wheat that only specific wheat and rice, sementara yang diomongin ini lebih daripada itu. So you will be not tricked because of that. Ini yang lainnya belum aktif nih. Let's we go to number 2. How is the informations in the passage organized? Nah, sebenarnya dengan model pertanyaan, model informasi yang tadi kita skim, teks bacaan di depan tadi, setiap paragrafnya di awal-awal, itu masih bisa tanpa membaca lagi menjawab nomor 2. If you still remember, kalau teman-teman masih ingat. Kalau enggak, ya silakan dilihat lagi baris atau kalimat pertamanya dari setiap paragraf. Let's take a look. Mulai dibaca dulu deh. Paragraf 1 hanya sampai titik saja bacanya, jangan semuanya dibaca paragraf 1-nya. 1 kalimat pertamanya, the first sentence, kalimat pertamanya. Dibaca, terus kemudian paragraf kedua, ketiga gitu loh. Baca dulu. If you have found, langsung dijawab.
Paragraf 1 deh ya. Wah, nih. Adinda, your answer A. Kenapa nih, Adinda? Yes, sir. It's because from each first sentence of each paragraph Hmm? describes different crops Hmm? and And various what? classifications of crops are described. Oke, so Like karena that. setiap paragrafnya itu menjelaskan each crops, so you will mention that its various classifications of crops are described gitu ya. Dari Yeah. setiap paragrafnya. Let's, you're the same as Berta answering A. Is that correct? Let's recheck. Wow, great. Betul, kayak itu aja jawabnya ya. Nah, jadi don't be panic, reading is that easy actually. Reading semudah itu kok. We go to number 3. Nah, ini udah jelas. Which paragraph describe the first of the cultivated crops? Nah, di bagian mana? Teman-teman udah baca 2 kali, berarti itu ada. Mas Yuda langsung cepat banget nih. B. Yang lainnya kita tunggu. Miss Laras, Miss Yuwon, Mas Haris. There are a lot ya. Ada banyak nih teman-teman kita. Oh, Miss Berta, your answer is B. Why, Miss Berta? I don't know, I think because it's stated in the second paragraph, it is known to have such by military civilization 10 years ago and was being used as a primary ingredient in baked goods in Mesopotamia as early as 80,000 before Christ. Oke. Nah, betul. Nah, the clue actually very first ya. Clue-nya itu masih di awal banget sebenarnya. That is about the here's. Kita masih gampang ya mengingatnya sebenarnya karena nih bagian ini nih. Nih bagian earliest nih. Earliest cereal. Earliest itu kan sama pertama. So it's as the same as first, the first. Harusnya jawabannya second paragraph is correct. Mantap, that's the way caranya. Nah, ini membuktikan juga bahwa don't only focus on the vocabularies, but focus on the meaning. Jangan hanya fokus pada vocabnya, tapi juga fokus pada maknanya. Karena vocabnya akan diganti. Kayak earliest tidak ditulis earliest on the exercises, tapi malah diganti menjadi the first of the cultivated crops. Kayak gitu ya. It will be always like that. Now we go to number 4. Ya, yang belum jawab. Which paragraph discuss crops that originated in America? Nah, kalau modelnya kayak gini, ini kan ada ada keyword. Ya, there is keyword. Keywordnya that is America. Keywordnya adalah America on this point. Nah, model bacanya, you remember here's Amerika A-nya besar. Maka tinggal di scan. Nggak perlu dibaca. Cari A besar itu ada di mana. Oh, A di sini bukan something. Nah, terus teman-teman udah ada yang jawab nih. Ada yang C, ada something. Oke. Miss Ratna, your answer is C. Why, Miss Ratna? Is your audio back on? Halo, Miss Ratna. Oh, Miss Ratna cannot. Then we go to Miss Laras. Why did you answer C? Kenapa jawabnya C? Because there are Americas at the third paragraph and the fourth. Oke, adanya di mana? Di sini ya, di bagian akhir ya. America Especially at third paragraph, and then the beginning in the fourth paragraph.
Apakah benar seperti itu? Let me check. That is C. Correct. Good. Oh, Miss Ratna, you have the problems with your voice. Maybe your driver pack of your audio is not installed properly. Biasanya mikrofon pack-nya, driver pack dia di laptopnya belum terinstall dengan baik biasanya itu. That things modelnya kayak gitu. Kalau scanning itu langsung aja dicari keywordnya. Oh ini Amerika, langsung di scan di dalam passage-nya apa. Nggak perlu dibaca, terus baca Amerika ada yang bagian mana, nggak kayak gitu. Langsung scan aja, set cepat ada di sini titik berhenti. Kayak gitu. We go to number 5. Nah, ini soal termudah. What will be your answer? The cultivations. What is the topic of the fifth paragraph? Baris kelima nih. Paragraf kelima apa nih? Maknanya. Mas Haris, your answer is B. Wah, nice nih, cepat nih Mas Haris. Why did you answer B, Mas Haris? Halo Mas Haris. We cannot hear you. Oh, nggak ada suaranya nih. Miss Imanita, Miss Imanita. Yes, sir. Why did you answer B? Kenapa jawabannya B? Because in the first line of the fifth paragraph, explain the cultivation of rice is not as old as the cultivation of wheat, bean, and maize. So it's talking about the development, the process of the informations. Nah, kalau seandainya nggak yakin, first paragraph, first sentence is not enough, go to the end. Kalau baris awalnya tidak membuat yakin, boleh lari ke baris akhirnya. Kalau kita lihat, from there, it later spread to China, Japan, and various countries in Southeast Asia, which are today major producers of the crops. Nah, berarti dia ngomongin kan, dari situ kemudian menyebar. That's why it's called development of rice. Harusnya kayak gitu, jawaban B menjadi paling relevan. That's correct. Nah, sampai sini tak kasih tahu bahwa because if it's written, karena ini ada informasinya ditulis dari tulisannya, informasinya ditulis dulu baru bisa kita baca kan. Maka kita harus tahu bahwa dalam menulis ide pokok itu hanya ada di dua lokasi. Put it at first or behind. Kan kalau di dalam kelas bahasa itu sama di mana-mana kan. Untuk membuat sebuah paragraf ada dua posisinya. Ditaruh ide pokoknya di depan atau di belakang. Atau yang terakhir adalah campuran di antara di depan dan di belakang. Ditaruh di dua-duanya itu namanya campuran, deduktif, induktif, dan mix gitu. Makanya cara mengerjakannya hanya menggunakan teori itu. Baca di awal atau di akhir. Kalau ditanya tentang the topic of the passage or the topic of the paragraphs. Modelnya like that. Nah, untuk differentiate terakhir, kalau the paragraph, kita hanya cukup membaca satu itu saja. Kalau nggak ketemu dibaca bagian akhirnya. Tapi if the passage, we have to conclude. Kita harus menyimpulkan dari semua paragraf yang ada. Like that simple. Sesimpel itu sebenarnya di bagian reading ini. Nah, if the previously I help you, now bagaimana kalau kita tidak bantu nih? There are 4 questions. Ada 4 pertanyaan. Coba teman-teman jawab. Ya. I will flash you the question first. Tak kasih dulu pertanyaannya, dilihat dulu. The questions. This is the next questions. This is the next questions.
And this is the last questions. Get? Bagus ya, udah selesai nih, ada 4 pertanyaan. Hanya ada 2 paragraf saja. So from here, di posisi ini, teman-teman bisa menjawab nomor 1. Yuk cepat-cepatan. Number 1. Number 1, what is the answer? Dengan hadiah apa ya? Nggak ada lagi hadiahnya. So there is no gift. It's the gift. Nomor 1, what is the answer? Wah, Miss Berta, your answer is D. Please answer and explain it. Why? Kenapa? Miss Berta? Yeah, actually, I just read first paragraph, and I think it's the main idea because it's about the number of 13, and I read that has a negative superposition, and the next sentence is explained about that a lot of in the US they bypass the 13 numbers, like in addition, many towns will give the choice between 12 and 14 and name other than 13. So they bypass number 13 because it's like misfortune or something. So it's a detailed explanation about how the number 13 has a negative something like. Okay, good. Jadi you explain a lot about the number 13 has so many negative things. That's why there are many negative suppositions about number 13. Is that the answer? Oh my goodness. It's mistaken. I'm so sorry. But you're good to try. Tapi tetap keren ya, udah mencoba. Nah sebenarnya, it doesn't need to read all. Tidak perlu membaca di bagian itu sampai kayak for examples and so on itu enggak. It doesn't help you at all. Tidak membantu secara efektif. Cukup dibaca sampai titik saja di awal baris itu. Sampai titik. The most important sampai titik karena kalimat itu kan diakhiri dengan titik. Let's talk to Mas Yuda. Why did you answer B? Yes, because the first paragraph, the number 13 is very like negative opinion for another people, but in the second paragraph they thought about even though American culture constant, but the number 13 number is also held in high extreme. This main idea maybe. So I feeling this 2 paragraph describe about the positive and negative about the number of 13. So the answer is maybe B, I think. Okay, it's a bit I mean like you're more detailed, lebih detail ya. Kita ingat bahwa sentence it's stop by full stop. Sebuah kalimat itu bisa disebut berhenti kalau ada titik. Sebelum ada titik itu belum berhenti kalimatnya. Maka kalau kita instruksinya adalah membaca kalimat pertama sampai titik atau baris pertama sampai titik, so we will read the first paragraph menjadi the number 13 has long been regarded as an omen of misfortune and examples of the negative superstitions attached to this number abound. Oke, nomor 13 ini banyak banget misfortunes-nya, ketidakberuntungannya. Terus kemudian paragraf kedua, even though American culture contains numerous examples of its traditions of superstitions, misfortunes caused by number 13, this number is also held in high esteem. High esteem itu tuh punya kedudukan tinggi, prestis, berkelas lah kayak gitu, ada di sisi positifnya. So it will be tend to answering akan lebih
cocok menjawabnya di answer B. That's detail. Kayak gitu ya. Jadi kalau Miss Berta previously sampai di sini nih, misfortunes caused by number 13, ini masih koma. I-nya masih lanjut. This number is also held in high esteem. Nah, makanya di barisan sini ada mengecohnya. Ya, the case yang bagian panjang distinct sampai di antara, wait a minute, oh that's a moment, it is mistaken, I have to. Yang tadi sudah ya, di bagian ini nih, sampai sini nih, tidak memberikan penjelasan tambahan, dia hanya additional information but not helping you to answer. Fokus aja di baris pertama nih. Like that. Now we go to number 2. Teman-teman hitung ya, dari 4 benar berapa. We go to number 2. Masih sama, ya, masih sama. Ingat dong, tinggal jawab berarti. Cara mencari jawabannya masih sama. Let's go. Berta C, Mas Haris C, Miss Imanita C, banyak yang C nih. Mas Haris, why did you answer C, Mas Haris? Hello, check. Hello. Huh? Okay. Because the first paragraph is telling about negative, and Negatif. second paragraph is telling a positive reason. So the answer is C. Two contrasting view of the number 13 are presented. Itu dijelaskan. Bagus ya, yang paragraf pertama negatif, paragraf kedua tadi masih mendiskusikan ini positif, maka two contrasting views of the number 13 are presented. Let's we check. Mantap. Good try. Banyak yang benar, 4 orang langsung benar. Mantap. Now we go to number 3. Nah, sekali baca masih bisa jawab ini juga, nomor 3 juga. Oke, ada perbedaan nih. Mas Sida, your answer A. Why? Kenapa? I think the main idea in the first paragraph is triskaidekaphobia, maybe, sir, because if the answer is D, I think the answer is D for first my opinion, but I changed to A because there is no main idea about Variophysiogaphius, but I think triskaidekaphobia is a main idea for first paragraph. Sorry. Okay. Mas Haris, why did you answer D, Mas Haris? Yeah, I made mistakes, sir, because I read the last sentence in paragraph. Says on psychological, so I automatically answer D. Oke. Nah, jadi gini, sometimes if it's only a paragraph, it will be trick. Kalau hanya satu paragraf, biasanya di trick tuh. Di triknya dengan apa?
Ya dengan kayak gitu dibikin bingung. Makanya tetap cara menjawabnya focusing the main ideas itu di baris pertama. But supportingnya dicari di baris terakhir. Kan baris pertamanya tadi tetap ngomongin tentang misfortunes of number 13. Nah, tinggal dibaca lah akhirnya. Akhirnya adalah talking about fear of the number 13 has even been accorded its own psychological jargon. Triskaidekaphobia. Oh, berarti tambahannya adalah ketakutan akan nomor 13 ini disebut triskaidekaphobia. So that's a simple. Jawabannya adalah mana? Ya gitu ya. Apakah A atau apakah D? Kita coba lihat. The first yang jawab D. Sorry, D, dicek. Teng yang jawab A. That's a thanks. Kayak kita jawabnya betul. Jadi yang baris terakhir itu hanya to make you sure, untuk membuat meyakinkan. The main tetap di baris pertama. We go to number 4. Ini easy lah ya. Any answers? Nah, ini teman-teman, ini ada yang mau join ya. It's ya, oke. The answer ini mudah. Jawabannya it will be this one, the B ya. Ini tadi udah kita bahas berkali-kali. So for 4 numbers, how many numbers did you get correct? Dari 4 soal, teman-teman bisa benar berapa tuh? I wanna know. 3, 4, good. 3 dari 4 udah lumayan. In progress. 3, lumayan. It's good. Jadi nanti tinggal practice more about main ideas dan paragraph ordernya, paragraph ordernya seperti apa, ideas ordernya. Nah itu skill pertama kita, 1 and 2, untuk membahas answering the main ideas. Terus kemudian teman-teman, main ideas is the fundamental skill. Main ideas itu fundamental skillnya pasti akan mendominasi pertanyaan-pertanyaan tentang main ideas. It will always akan selalu ada di dalam bacaan itu, paling tidak main ideas-nya itu akan ditanyain. That's why you have to gain this as the possibility to answer correct number. Jadi untuk mendapatkan skor main ideas ini menjadi bagian terpenting lah untuk teman-teman improve. Kita lanjut ke skill berikutnya. We talk about directly answered questions. Kita ngomongin tentang directly answered questions. Directly answered questions means pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa menjawab secara langsung di dalam teks bacaan without any other things that we do. Tidak perlu melakukan hal lain di luar dari passage itu. Maksudnya contohnya kayak apa sih? Yang pertama adalah stated detail. Pertanyaan yang dinyatakan dengan detail. Examples on this case. The passage indicates that gemstone, jawabannya ini 100% sudah ada di passage. Tinggal kita lihat gemstone, keywordnya gemstone. So you just need to find di mana gemstone. Gemstone ada di sini. Setitik. Nah, paling tidak karena ini di akhir kalimat,
you read from the first sebelum sampai ketemu titik ini. So you will read Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. So it can be stated, bisa disampaikan bahwa ternyata nih, gitu ya, ternyata si Jamestown ini adalah tempat pertama British colony settled. So the other things answers, yeah, this one, the C one. Nah, the first permanent English colony in America. Very simple, ya. Sederhana cara menjawab. It's easy. Cuman tetap bahasanya akan dia ubah. Lawannya dari ini nanti, teman-teman, lawannya dari stated itu adalah unstated details. Kalau stated itu yang dinyatakan langsung dalam bacaan, nah kalau unstated yang tidak dinyatakan, contoh nih, which of the following is not true about the word gadget? Berarti yang dinyatakan di sini adalah yang true. Ya, the one will be true. Yang true ada di bacaan. Yang nggak true berarti yang nggak ada di bacaan. Let's try. Kita mulai ada kata gadget. Sini nih. Ya, this is the gadget. This thing. Pertama, harus membaca sebelum kata ini muncul. This muncul. Baca. So, in English, there are many different kind of expressions that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Titik ya. Berarti di zaman dulu ada kebiasaan nih untuk menamai sesuatu yang namanya itu kita lupa atau nggak ingat deh namanya apa. The next, kita lanjutkan. Karena kata gadget yang muncul di sini, it's not the end of the sentence. Kita harus selesaikan sampai sentence itu selesai. Ya, sampai selesai. The word gadget is one such word. Gitu. Gadget adalah salah satu contohnya. Nah, the next-nya kita masih menggunakan kata it. Kata it adalah gantinya untuk si gadget. Berarti ini still talking about the gadget. So you have to read again. It was first used by British sailors in the 1850 century and probably came from the French word gadgete, which was a small hook. Oke, jadi gadget adalah salah satu cara untuk menamai sesuatu yang lagi lupa. Awal digunakan oleh British sailors di 1850. Berasal dari gadget, kata dari French. Kita lihat jawabannya. Yang pertama A. It is used to name something when the name is not known. Of course, ini benar. Nah, yang kedua, it was used at the beginning of the 19th century. Di pertengahan abad 19, ini 1850, berarti in the beginning, ya, di awal. In the beginning, di awal. Nah, ini 1850 adalah pertengahan. Maka ini salah. Ya, ini salah. Terus the next, it is most likely came from a word in French language. Benar. It first known was used by British sailors. Benar. Maka yang salah adalah B. And it's asked about not true. Yang nggak benar, ya berarti jawabannya adalah the B1. Kayak gitu bedanya. If stated itu yang ada di dalam bacaan, unstated yang nggak ada dalam bacaan. That's the difference. Kayak gitu. Other than this, selain ini, ya, ada juga yang paling mudah. If you get this, you are having bonus. Kalau teman-teman dapat tipikal soal ini, teman-teman dapat bonus. Namanya pronoun reference atau kata ganti yang digunakan itu tuh menunjuk pada siapa. Contoh, ini. The pronoun they in line 5 refers to kata they ini maksudnya untuk siapa?
Nah, kita lihat di sini, they ada di sini. Nah, they ini berasal dari sesuatu di sebelumnya, tinggal kita baca. Kalimat sebelumnya adalah started from here. In order to survive, this plant have developed mechanisms to trap insect within their foliage. Berarti they yang di sini adalah maksudnya this plant. So, this is the answer. Ya gitu ya. That is simple. They refers pada siapa, it refers pada siapa. Nah, kalau sebelumnya seandainya soalnya yang di bagian mana tadi? Bagian ini diganti, it ini refers pada siapa? It refers to gadget. Kayak gitu ya. That's the way we work on pronoun reference. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan about these skills? About direct questions? Tentang pertanyaan-pertanyaan langsung model kayak gini? Clear? Oke. Mantap ya. If it's clear, kita coba praktis santai-santai ya. Kita praktis dengan santai. Nah, waktunya kita tinggal setengah jam kurang dikit. Let's we go. Directly answered questions. Passage. Ada 8 pertanyaan. This thing. Nah. Please read number questions dulu ya. Pertanyaannya dulu dilihat ya. Number 1. I haven't set the screen. Oh my goodness. Moment. Belum tak share. This thing. Get this thing. Bagus. Number 1. Which of following best expresses the title of the passage? Number 2. The passage states that Dok Bradam Number 3. The second paragraph is mainly about, nah ini masih ada combinations dari skill sebelumnya ya. Number 4, what is stated in the passage about Coca-Cola? Easy. 5th, which of the following is not listed as an ingredients of Dok Bradam syrup? Number 6, the pronoun it, mudah sekali. And paragraph 2 refer to, good. Number 7, what did people who tried Dok Bradam's drink claim about the product? Number 8, what is not true about the Pepsi Cola company according to the passage? Nah, menjawabnya yang pertama dulu. Dari baris pertama of the passage and paragraph first. Dari kalimat pertama setiap paragrafnya. Silakan dibaca dulu. Nanti tak scrollin ke bawah.
Read the second paragraph, the first line, dan not the third. Done, right? Now answer is number 1. Silahkan jawab nomor 4. Nomor 4 lagi. Nomor 1. Nomor 1 aja belum, kok udah nomor 4. Number 1, please answer. Miss Berta, your answer is number 1, A. Why? Kenapa, Miss Berta? Your answer is A. Actually, I was confused between A and other option, but I think I choose A because the whole passage is about like the historical chronological process of how the dog the drinks. Adams, ya? Yes. Okay, let's check. 1, 2, 3, go. Tadang, correct, betul ya. Ini talking about Caleb's Bradham, called Dog Bradhams by friends and acquaintances, was the owner of pharmacy at the end of the 19th century in his pharmacy and so on. Ya, terus kemudian ini, like many other entrepreneurs of the Dog Bradhams wanted to create cola drink. Nah, terus kemudian the drink that Dog Bradhams created was originally called Bradstream by those in the 17th and so on. Nah, berarti ini ngomongin tentang cola creations by Dog Bradhams. Good. How about number 2? This passage states that Dog Bradhams, ngapain tuh Dog Bradhams? Nah, di bagian-bagian kayak gini, ordernya selalu dimulai dari awal. Ya, dari awal bacaan. Nggak mungkin langsung tiba-tiba di akhir bacaan gitu, nggak. Pasti langsung dari awal dulu. So you might go, dilihat dari awal. Frida, your answer is D. Why? Why, Miss Frida? Yes, because in the last sentence of the first paragraph, telling about Caleb Bradham, a great pleasure in creating new and unusual mixture of drinks. Okay, great, yeah. So he took great pleasures in creating new and unusual mixtures of drinks for customer at the fountains, as the same things as D, enjoyed making up new combinations. That's about mixtures adalah make up new drink combinations. Let's check, is that correct? Boom, boom, that's correct. Betul, mantap ya. That's number 2, betul. Boleh juga nih. Ayo yang lainnya, mulai semangat. Ayo bosku. Let's we go to number 2 and number 3. The second paragraph is mainly discuss about apa tuh, gampang nggak gitu? It's easy ya. Mainly topic as the same also.
Mas Yuda, your answer is B. Why? Yes, because in the first line paragraph, Dr. Braham want to create a Coca-Cola drink to rival Coca-Cola. Berarti dia mau mengembangkan produk lainnya gitu. Karena dia mau jadi rival Coca-Cola gitu. Seperti Let's check. He wants to create a cola to rivals, to compete the Coca-Cola. Let's check. Is the answer correct? Mantap, betul. Oh yang benar kan 3 orang, ada Mas Yuda, Mbak Berta, and also Mas Haris, and Miss Prida. 4 orang, correct. Mantap. So bagian main lead discussions atau main ideas itu sangat efektif dengan hanya membaca main ideas-nya, ya nggak perlu dibaca sampai akhir gitu ya. Kalau perlu nggak yakin baru dibaca bagian baris terakhir doang, nggak perlu nanti ngabisin waktu baca satu full paragraph, itu nanti take a long time. Number 4, what is stated in the passage about Coca-Cola? Cari di mana kata itu keluar pertama kali, baca di sekitaran situ. Only Miss Prida answering. Miss Prida, why your answer is C? Because it is about Coca-Cola. I found the explanation about Coca-Cola by 1895. So Coca-Cola was a commercial success throughout the US. The United States. Okay, let's check. Is that it had your answers? It had become a successful product by the end of 19th century. Kita coba lihat ya, is that the C? Nah, that's correct. Nah, teman-teman, buat yang belum tahu bagaimana cara membaca abad, abad itu satu angka di depan awalnya ya. Contoh kayak gini. Kalau ini 18, itu bukan abad 18, tapi abad 19. Nah, ini kan contohnya nih, 19th century. Nanti jangan terkecoh nih. Oh, ini tulisannya 18 berarti abad 18. Not like that. It will be abad ke-19. That way ya. Cara kita menghitungnya itu kayak gitu. That the things. We go to number 5. Which of the following is not true as the ingredients of Dr. Bradham syrup? Tidak. Miss Berta, your answer is D. Why? Miss Berta. First, A is listed because there's sugar in it. Vanilla extract, yes, because essence of vanilla is same meaning. And the C is specific type of nut, it's cola nuts. And the D is bicarbonate of soda. It's false because it should be a carbonated water. Okay. Let's we try. Yeah, that's the answer is D. Same as Mas Haris and also Miss Laras. Is that correct? We check it. The answer is D. Bicarbonate of soda. Betul ya, betul.
Nah, ini sirupnya itu bukan sama only these things ya, cuman sugars, essence of vanilla, cola nuts, and other flowering. Baru setelah itu sirupnya dicampur dengan carbonated waters before it was served. We go to number 6. Soal tergampang di abad ini. What is the answer? B. It was syrup ya. Ini gampang ya. Jadi it's the syrup. So of course it datang dari sirup. Nah, itu bonus buat teman-teman. Kalau nemuin soal kayak gini tuh selalu tak bilang ini soal bonus. The easiest. How about number 7? What did people who tried the products say about this thing? About the product. I want Miss Laras answer this because I haven't talked to Miss Laras yet. Ayo Miss Laras, coba jawab. Yang lain juga tetap harus jawab ya. Nanti kalau siapa tahu Miss Laras nggak benar, kita bisa nyari yang lain jawabannya. Miss Laras. Why did you answer Miss Laras A? Because the C and the option is a fault for me. Then at the end of paragraph 2, it's mentioned that the drink as an invigorating drink. And I think it's similar with stimulating effect. Oke, kita coba cek ya. Is that A the answer? Oh, correct. Nah, kok bisa benar? Kita lihat di sini nih, the answers. Wait a moment. Kita kasih jawabannya. The drink that Dr. Adams created was originally called Brad Drinks by those in hometown of New Bern who visited the soda fountain and sampled his product. Those who tasted drink claimed not only that it had first refreshing and invigorating quality, but also had medical value by providing relief from dyspepsia or upset stomachache. This thing. From this reputed ability to relieve dyspepsia. Kita lihat nih. Kalau cause dyspepsia, of course salah, karena dia malah relieve dyspepsia. It was not very fresh, of course not. Ini refreshing. It cause upset stomachache, tentu enggak, karena dia malah providing relief from dyspepsia dan upset stomachache. Maka the answer yang correct adalah it had stimulating effect as the first from refreshing and invigorating quality. Begitu ya, mantap nih. Nah, that's the way we answer. Cara kita yang menjawabnya. Mantap, Miss Laras. You did it. Great, great, great. Nah, lanjut kita nomor 8. What is not true about the Pepsi Cola? Jadi dengan ngerjain soal TOEFL, teman-teman tahu ya sejarahnya Pepsi. Jadi nanti kalau teman-teman beli Pepsi, walaupun di Indonesia udah jarang ya, kita tahu tuh house di ini, di the way-nya. Bisnis Pepsi ini awalnya dari mana sih? Wih, Miss Berta C, Imanita C, Sprinda C. Why Miss Imanita? Your answer is C. Kenapa Miss Imanita?
Karena di bagian ini, Dr. Bradham eventually made the decision to mass market his product, itu kan ada ya di option B. Kemudian and in 1902 he founded the Pepsi Cola Company, berarti itu yang A. Kemudian Dr. Bradham, it was named by Dr. Bradham, berarti yang enggak itu yang C. Oke, set. Let's recheck. Betul, karena dia bikin ya, dia menemukan, Ya. That's correct. Nah, begitu cara mengerjakan reading. So, reading is not always you have to read all. You just need to focus where to read. Bukan membaca semuanya, tapi tahu di mana membacanya. Kadang teman-teman itu mencoba membacanya ngacak. Membacanya ngacak tuh dari atas ke bawah misalnya. Nah, itu nggak efektif. I will recommend you to start the questions. Mulai dari questions, biasanya jawabannya soalnya akan diurut juga. Like what we did before, kayak yang kita tulis kerjakan barusan. Kalau mengacak, boleh saja, tapi cari main questions dulu. Tentang main questions, main idea. Kalau itu tentang main idea, kan kita tahu jawabnya di mana, di awal kayak gitu ya, di awal paragraf, it's easy. Jadi jangan habiskan waktu untuk baca, tapi fokus on the question first, and then you know where to read, di mana untuk membacanya. Terus jangan juga modeling kayak gini, baca satu soal kerjain, baca satu soal kerjain. It will take more time, akan mengambil banyak waktu karena bolak-baliknya itu. Maka soalnya di passage itu seandainya kayak gini, soal passage 8 untuk nomor 1 sampai 10. So you just need the questions dulu 1 sampai 10. Why? Because later you know and give a sign di bagian mana nanti yang harus dibaca. Kayak gitu. Oh, ada main idea, seperti main ideas-nya kamu highlight di bagian berapa, nanti tinggal diulang lagi. Like that way ya. How to work on reading. Nah, terus this is also performing our previous statement that in TOEFL you will have a lot of sources about America. Jadi di reading itu kita akan banyak membahas tentang American things. Nah, hal ini terbukti tentang Pepsi, one of the most successful cola productions in America. That's why it's also in our reading passage. Banyak ya, nggak cuma ini, nanti ada Hollywood, ada something di other exercises itu model-model kayak gitu. So don't be surprised just because of kok ini ada di tes TOEFL tapi tentang minuman sih, something kayak tentang Coca-Cola, tentang Pepsi. So it's a kind of that. Itu meeting kita tentang reading at the first, and then for some of you already texted me, I have given the access yang previously joined the class of the listening till the end. Udah tak kasih kelas gratisnya, silahkan dipelajari. Semoga nanti bisa bisa perform ya, bisa bagus. So it will help you to improve your listening. Terus reading, hope later you can join all of the meeting ya teman-teman semuanya. Jadi nanti if you attend all of the reading sections sampai structures, nanti I give you the bonuses for the grammar, basic and intermediate. I guess that's all. Thank you for our meeting this evening. Then we'll have the next meeting tomorrow. Have a good rest because tomorrow we'll still have the meeting. If you have something, questions or something, you might ask me in the group or in a personal. I will try to reply it as my best. Thank you. Have a good rest. Miss Yuan, have a good recovery. So hope that tomorrow you will get better. So you can join the class again. Thank you for others joining the class. Thank you for your great effort. Have a good rest, and we close this class. Till now, the class dismissed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Thank you, Tan. sir. Thank you. Bye-bye all.